সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। হোয়াই পুলিশ স্টেশন অ্যাডভাইস ইজ নেসেসারি? পুলিশ স্টেশনে যখন অ্যারেস্ট হয় তখন কেন অ্যাডভাইসটা এত ইম্পর্ট্যান্ট, কেন এটা দরকার বেশি? By having one experienced criminal defense solicitor, you will be able to obtain information about the investigation, the reason for the interview, explain the process, advise you about the options that you have, and ensure you are treated fairly throughout the proceedings. আপনি যদি একজন স্পেশালিস্ট এক্সপেরিয়েন্সড সলিসিটর যদি আপনি পিক করেন এবং এনগেজ করেন পুলিশ স্টেশনে আপনাকে অ্যাডভাইস করার জন্য, যখন আপনাকে অ্যারেস্ট করা হবে তখন সলিসিটর আপনাকে এক্সপ্লেইন করবে যে পুলিশ কেন আপনাকে ইন্টারভিউ করতে চাচ্ছে, পুলিশের কাছে কি ইনফরমেশান আছে, ইনিশিয়াল ইনফরমেশানগুলো যেগুলো পুলিশ দিবে ওগুলো নিয়ে আপনার সাথে ডিসকাস করবে এবং ইন্টারভিউর প্রসেসটা আপনাকে এক্সপ্লেইন করবে এবং আপনার অপশন কি কি আছে পুলিশ স্টেশনে ইন্টারভিউর সময় ওইগুলো আপনাকে অ্যাডভাইস করবে যে কিভাবে আপনি ইন্টারভিউটা আপনি কন্ডাক্ট করবেন। মানে এগুলো সবগুলা আপনার পজিটিভ নেগেটিভ সাইডগুলো ডিসকাস করবে। Even if you decide to answer questions, you will want to think carefully in advance about the issue with which you have to deal. যদি অনেকগুলো অপশন আপনার পুলিশ স্টেশনে থাকে, এইটা পুলিশে আপনাকে কৌশল দিবে ইন্টারভিউর আগে, আপনাকে আনসার করতে হবে না, আপনি নো কমেন্ট ইন্টারভিউ দিতে পারেন, কিন্তু ইন দ্য এন্ড ওইটা যদি কোর্টে যায় তখন এটা আপনার অ্যাগেইনস্টে যেতে পারে যদি আপনি পুলিশ স্টেশনে উত্তর না দেন এবং কোর্টে যাইয়া যদি আপনি একটা ইনফরমেশনের উপরে আপনার একটা স্টেটমেন্টের উপরে রিলাই করেন, এটা আপনার মে এফেক্ট ইউ অ্যাডভার্সলি আপনার যখন এটা কোর্টে যাবে। সুতরাং আপনার অপশনগুলো আপনাকে লয়ার এক্সপ্লেইন করবে এবং আপনাকে অ্যাডভাইস করবে যে কোন ইস্যুগুলোর উপর পুলিশ অফিসার আপনাকে কোয়েশ্চেন করবে, আপনার বিরুদ্ধে যে এলিগেশনটা আসছে মেইন ইস্যু কোনগুলো, ওইটা আপনি ইন অ্যাডভান্স আপনার লয়ারের সাথে কথা বলার পরে আপনি নিজেকে প্রিপেয়ার করতে পারবেন যে ঠিক আছে আমি এখন ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য যাব, আমি আমার লয়ারের সাথে ডিটেইলস ডিসকাস করেছি কিসের উপরে আমাকে প্রশ্ন করবে, ইস্যু কোনগুলো আছে এবং আপনি ওয়েল প্রিপেয়ার্ড হবেন। দেন ইউ উইল গো টু দ্য ইন্টারভিউ রুম আফটার হ্যাভিং এ long meeting with your solicitor. A specialist criminal defense lawyers will guide you through the process, highlighting your options and provide advice to achieve the best possible outcome. যারা স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর আছে তারা আপনাকে অ্যাডভাইস করবে আপনার অপশন কি আছে, কি করা উচিত আপনার, এগুলো আপনাকে হাইলাইট করবে এবং আপনাকে যে বেস্ট পসিবল আউটকাম যেন আপনার জন্য আসে সেটার জন্য সবসময় তারা চেষ্টা করবে। ইউ নিড এ স্পেশালিস্ট সলিসিটর হু উইল বি প্রোঅ্যাক্টিভ রাইট ফ্রম দ্য মোমেন্ট টেকিং ইউর কল। যারা আপনার এক্সপেরিয়েন্সড ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর তারা আপনার সেই টেলিফোন কল পাওয়ার পর থেকে আপনার জন্য অ্যাক্টিভ থাকবে টু আপনার রাইটকে প্রোটেক্ট করার জন্য। আপনি বুঝতে পারবেন আপনার সলিসিটর সিম্প্যাথেটিক্যালি আপনার কেসটা নিচ্ছে কিনা, আপনার কথাগুলো শুনতেছে কিনা সবগুলো, এবং আপনাকে স্টেপ বাই স্টেপ সব প্রসিজারগুলো এক্সপ্লেইন করতেছে কিনা, অ্যাডভাইস করতেছে কিনা এবং প্রোঅ্যাক্টিভ একটা অ্যাডভাইস যেগুলো দেওয়ার সেগুলো দিচ্ছে কিনা, তখন আপনার একটা কনফিডেন্স বাড়বে ইন্টারভিউতে যখন আপনি যাবেন, ইন্টারভিউ রুমে যখন যাবেন। I will go back to my colleague Barrister Lynn Townley. Lynn, the domestic violence you are talking about, can the complainant withdraw the allegation or complaints after making the allegation to the police? Yes, it's open for the complainant to do that, and the way that they need to do that it has to be through official channels. They need to return back
to the police station or contact the officer that they dealt with and make a further statement withdrawing and saying also why and what the reason is. And it often is that there's a fear of going through the proceedings, the relationship is still ongoing, and there's a concern that it will, if there's been a reconciliation, that it will affect that. If, for example, also if the complainant is reliant on the accused person financially and so on, there can be fears around that. So it is very common that complainants do withdraw allegations. But however, that does not mean that the prosecution automatically comes to an end. In fact, the opposite is more often than not the case. It can come to an end if, for whatever the reasons given for the withdrawal of the evidence, if that is such that there's no longer a realistic prospect of conviction on the evidence, then the case may come to an end then. But if the evidence is still good, so for example, if the complainant says, well, the evidence is still as I've originally given it, but there are other reasons, for example, such as a concern that going to court will affect the ongoing relationship or the marriage, or if there's been a reconciliation that it may undo that. Those are some of the reasons. But that they say that the evidence still holds good and it's still true what they said originally, well then the prosecutor will have to consider whether there still is sufficient evidence to proceed. And what the prosecutor can do, there's a number of choices. First of all, they can take a view that they are going to witness summons, or they can witness summons the complainant. And essentially what that means is there will be a summons served on the complainant, and there will be consequences, or can be consequences, if the complainant doesn't attend court, because it's a breach of a court order. And the judge can take a certain view on that. But that means that they are compelled to come to court to give evidence. That's the first thing. So a summons can be issued. Or secondly, the prosecutor can consider whether there's other evidence in the case that means that it can actually go ahead without the complainant's evidence. Is there other evidence? For example, there might be recorded evidence on a 999 telephone call. There might be evidence that's recorded on if an officer attended the scene and had a recording made. Officers carry with them equipment that's built in to their body cams, that's built into the uniform that the officer wears, that they can record what happens when they attend the scene. There may have been things said or done at that time that are recorded that can be used to mount the prosecution, or there can be other corroborative evidence such as injuries or photographs taken at the time of the state of the premises, or things that had happened within the premises that support that there's been, for example, an assault, or indeed what we talked about earlier, text messages, social media exchanges, and other exchanges that have gone on between the individuals concerned that could be used to mount a prosecution. Or in certain cases, although there are legal hurdles that need to be jumped over, but in certain cases a prosecutor can apply to the court to be able to read the statement or parts of the complainant's statement as hearsay. So what that means is that the statement has been given, it can be read to the court in the absence of a complainant coming there to be cross-examined. But that is actually quite rare, and it's there are quite difficult legal criteria that must be fulfilled for that to be the case. But there are a number of ways that the prosecution will always, in any given case, will look at of actually proceeding with a criminal prosecution at court,
without necessarily having the complainant's evidence or having the complainant there. They will look at that as a matter of course where there is a withdrawal of evidence and see whether prosecution can happen. And then if it can't happen without the complainant's evidence, then the prosecutor will look into the possibility of applying to the court for a witness summons to get the complainant to court to give evidence. The police will go early morning on the door and wait for them so that they don't go anywhere. Yes, indeed, and the police can go there. At that stage, when a summons is issued, if the victim needs a lift to court or so on, the police can help with that, but the attendance at that point is still up really to the complainant, pursuant to the fact that it's a court order. The complainant has a decision to make at that point. The police are not able to arrest a complainant at that point, but may have a power of arrest later if the complainant doesn't turn up to court. But that power is used relatively rarely. But what complainants need to know is once a summons is issued, it's a breach of a court order, and it can or could have consequences if the court chose to do that. Basically, the police will proceed if it is in the interest of justice, no matter she cooperates or not. Well, generally, there's a drive. And if it's in the interest of justice and if there is sufficient evidence. I mean, the test is twofold. There has to be sufficient evidence there, and it has to be in the public interest to proceed. And it nearly always is within the public interest to proceed in domestic violence cases. But there must be sufficient evidence one way or other. And that test may be fulfilled only on the basis that the complainant actually does turn up to court, and that might be pursuant to a witness summons. And then decisions have to be made on an ongoing basis as to whether the case can actually go ahead and be prosecuted. But it's a dynamic thing, and the decisions will have to be made at each given hearing. But generally, the public interest will be in favour of proceeding with the prosecution as far as the authorities can do so, and as far as they have sufficient evidence or evidence before the court. So I think if it is in the public interest, not the interest of justice, public interest. The test, it's a test. It's not an interest of justice test as such, but it's public interest, which is subtly different, but it falls under the second limb of the code that every crime prosecutor must follow when they're reviewing cases through the whole court process, and that code actually is good from charge through arrest throughout the court process, and indeed after the court process, and it will always have to be to meet a public interest test. And because there is a high level of public interest in prosecuting domestic violence cases, always, the test will nearly always be met. What will cause difficulties if there was a withdrawal is whether the sufficiency of evidence test can still be met. Thank you, Lynn. দর্শক, আপনারা শুনছিলেন ব্যারিস্টার লিন টাউনলির কাছে। সে ব্যারিস্টার লিন টাউনলি বিগত জীবনে সিনিয়র ক্রাউন প্রসিকিউটর হিসাবে কাজ করেছিলেন আপনার সিপিএস এর, যারা আপনার পুলিশকে গাইড করত লিগ্যাল ইনফরমেশন, লিগ্যাল রুলগুলো নিয়ে, এবং উনি আবার অ্যাডভোকেসি ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেছিলেন ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিসে। উনি লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে ক্রিমিনাল ল এর আপনার টিচার, যারা ব্যারিস্টারি পড়াশোনা করে তাদেরকে পড়ান উনি। বার ভোকেশনাল ট্রেনিং কোর্স, বার প্রফেশনাল ট্রেনিং কোর্স, ওইটার উনি টিচ করেন লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে। আজকে দর্শক আমাদের সময় প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আজকের প্রোগ্রামটি আবার পুনঃপ্রচার করা হবে নেক্সট সানডে দুপুর 12:30 থেকে 2টা। তাছাড়া আজাম এন্ড কো সলিসিটার্সের ফেসবুক এবং ইউটিউব চ্যানেলেও প্রোগ্রামটি আপলোড করা হবে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো। আসসালামু আলাইকুম।